Okay, welcome back to the next video. Basically, I'm actually record করছি. So in this video, we're gonna work on 2D array. Okay, so 2D array, as the name suggests, it's two-dimensional array. Like আমরা কিন্তু three-dimensional world এ আছি, which means an object that has three dimensions, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং কি বা I forgot আরেকটা কি লেন্থ ব্রেডথ এন্ড হাইট মাই গড আচ্ছা সো লেন্থ দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং হাইট উচ্চতা রাইট মাই গড people are gonna kill me over this but yeah this should be the breadth and this should be the height right length breadth height so আমাদের তিনটে ডিমেনশন আমরা 3D ওয়ার্ল্ডে বাঁচি that's what's happening obviously some will argue যে আমাদের আরেকটা ডিমেনশন আছে টাইম but we are not going to go into that ঠিক আছে বাট এনিওয়েজ যদি আমাদের দুটো ডিমেনশন হয় তাহলে বেসিক্যালি আমরা দৈর্ঘ্য অ্যান্ড প্রস্থ which is length and breadth right দুটো জিনিস আমরা ম্যানেজ করি নাও in terms of 2D বেসিক্যালি কি একটা পেপার রাইট ইউ হ্যাভ ওয়ান পেপার এভাবে দিস ইজ এ 2D অবজেক্ট ওয়াই কারণ এটার লেন্থ এবং ব্রেডথ আছে এবং প্রত্যেকটা শিট স্প্রেডশিট লেটস সে বা খাতা কলমে যে টেবিলগুলো আঁকা হয় right they're all 2D stuff cartoons included of course they're all 2D stuff এটাকে 2D বলছি basically it looks like this right if you consider it pixel যদি এটা ডিসপ্লে যদি পিক্সেলও কনসিডার করা হয় সবই কিন্তু 2D right রো ওয়াইজ লেন্থ ওয়াইজ আমাদের যে রেজলিউশনস গুলো আছে right 1920 and to 1080 this is the 1080p display so over the top হরিজন্টালি আমাদের 1920টা ঘর থাকবে এবং এই এই অনুযায়ী 1080টা থাকবে ঘর বেসিক্যালি সো এটাকে কি বলা হয় এই যে লাইনটা এটা হচ্ছে হরিজন্টাল লাইন রাইট হরিজন্টাল লাইন অ্যান্ড এইখানে হচ্ছে এটা হলো ভার্টিক্যাল লাইন রাইট সো এটাকে আবার অন্যভাবে আমরা রো বলি and এটাকে আমরা কলাম বলি ওকে সো ইচ ওয়ান অফ দেম ইজ আ রো আর এগুলোকে কলাম বলা হয় ওকে সো এটাই আমি দেখাতে চাচ্ছি সো 2D অ্যারে যখন হবে which means it will have a row and a column hypothetically speaking or I mean কারণ স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি এই স্ট্রাকচারে থাকে না এটা আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা ম্যাট্রিক্স আকারে বলছি এটাকে ম্যাট্রিক্স রাইট যারা সিএসএ আছো অথবা ছোটবেলায় পড়ালেখা করেছো আর কি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের or maths any kinds of maths you have already learned what matrix is right so this is how a matrix looks like and matrix এ আমাদের কি রকম থাকে if you remember 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so this is our matrix right basically এখানেও কিন্তু সেম জিনিস row and then we have the columns right so this is how it looks তো আমরা এই সেম স্ট্রাকচারটা আমরা আমাদের কোডের ভেতরেও করব দ্যাট ইজ দি হোল পয়েন্ট কিভাবে করব কেন করব লেটস ডু ইট আমরা একটা একটা করে শুরু করব প্রথমে লেটস সে নাই ও নো আমরা টপটা নিয়ে আসলাম আমরা এখানে একটা কাজ করি সেটা হলো নো লেটস নট গো ওভার দ্যাট লেটস ডু সামথিং লাইক দিস সাপোজ আমাদের ইনপুট দেওয়া হয়েছে someone gave an input and then we have int row equals to 3 and column equals to 3 right so ম্যাট্রিক্সটা দেখতে কেমন হবে right how will you declare this matrix into the কারণ আমরা জানি how to declare one single dimensional array right এখানে 3 দিলাম দিয়ে like this we basically 3 we do this right done আমাদের single array but what about 2D arrays so in that case আমরা কি করব আমরা এখানে রো দিলাম আমাদের দুটো পরপর এভাবে দিতে হয় কলাম রো এন্ড কলাম and then equals to like this is what we have to do okay and এটার ভেতরে we do something like this 1 2 3 okay comma 4 5 6 and then 7 8 9
Basically, this is what we do. So এখানে লেখা আছে expressions must have a constant value. You don't have to worry about that. We already know what's going on here. এখানে যদি আমি ইচ্ছা করে 3 লিখে দিই তাহলে এই এরর চলে যাবে। There we go. So no issues এখানে। তো এবার এটা আমি প্রিন্ট দেবো কিভাবে? Same way we printed our previous arrays, এখানেও আমরা সেম জিনিস করবো। কিভাবে? একটা ফর লুপ চালাবো অ্যান্ড দেন আউটার লুপের জন্য আউটার লুপ এবং একটা ইনার লুপ থাকবে, দুটো জিনিস থাকবে। সো which stands for row and column. সো প্রত্যেকটা রোর জন্য একটা লুপ চলবে এবং প্রত্যেকটা কলামের জন্য একটা লুপ চলবে বেসিক্যালি। সো লেট মি ট্রাই টু ইভেন ওভার এক্সপ্লেন করি। প্রত্যেকটা রোর জন্য এক আউটার লুপ চলবে এবং প্রত্যেকটা কলামের জন্য এইখানে একটা ফর লুপ চলবে, ইনার লুপ চলবে। ওকে, দিস ইজ ফর রো and this is column. Okay, so now আমরা এখানে লিখে ফেলি আরেকটা ফর লুপ দিয়ে দিব। এটা হবে এন্ড অ্যান্ড দেন এটা জে এর কাউন্ট হবে কোথায়? কল পর্যন্ত। আর উপরে এটার কাউন্ট কত পর্যন্ত হবে? এটা হবে রো পর্যন্ত। অ্যান্ড দেন হাউ ডু উই print it out? We basically print it out like this. printf দিব আমরা, printf দিয়ে এখানে লিখব %d and then এখানে লিখতে হবে array I and j. এই হলো 2D array. That's it. That's all there is to it. এইভাবে যদি আমরা প্রিন্ট আউট করতে থাকি, এখানে একটা স্পেস দিয়ে দিলাম সৌন্দর্যের সুবিধাতে, আমরা একটা সুন্দর করে প্রিন্টএফ দিয়ে এখানে we can do \n, okay, and then we run it এবং এখানে একটা এরর আসছে। so let's see what's the problem. Okay, so I think I figured out what was the issue. There was so definition-এর সময় এখানে we don't need to use this semicolons. We are done. That's how you declare matrices. Now, how do you print a specific column or row? Very simple. এই I এবং J এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিতে হবে, তাহলেই হবে। So if you want to print a specific column or row or something, তাহলে what you have to do is basically, let's say I want to print the 0th line's second element. Okay, I want to do this. অর্থাৎ basically 0th লাইনের second element হচ্ছে 3. That's what I want to print, and there you go, we have a 3. So that's how you actually print specific stuff. Acha. There are different types of matrices. One of them is row matrix, column matrix, square matrix. So these are something we will try to understand here in very brief. আমি এখানে কপি পেস্ট করে রাখলাম। প্রথমটা হলো রো ম্যাট্রিক্স। রো ম্যাট্রিক্স কি? রো ম্যাট্রিক্স হচ্ছে যেখানে একটা মাত্র কলাম রো থাকবে, একটা মাত্র, ঠিক আছে? সো if this is like 1, then it's a row matrix. So all you have to do is run a if condition. If row equals to 1, তাহলে এটা একটা row matrix. Okay, the same goes for column matrix. কলাম ম্যাট্রিক্স হচ্ছে যেখানে কলাম মাত্র একটা মাত্র কলাম থাকবে, তাহলে if column is equals to 1, then it's a column matrix. Very simple. Okay, what's a square matrix? Square matrix হচ্ছে আরো সিম্পল। স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হচ্ছে রো এবং কলাম সাইজ সেম থাকবে, অর্থাৎ if row equals to column, then it's a square matrix. That is how you will check. আচ্ছা, জিরো or null matrix. জিরো নাল ম্যাট্রিক্স হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্সের সব কয়টা এলিমেন্টই জিরো। দ্যাটস এ জিরো নাল ম্যাট্রিক্স। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। তো উই নিড টু চেক যে এটার প্রত্যেকটা এলিমেন্ট জিরো কিনা। কীভাবে চেক করবো? বেসিক্যালি উই ইটারেট ওভার দ্য অ্যারে এভাবে। ইফ ইউ টেক দিস কোড ওভার হিয়ার, এই সেম কোডটা আমরা ইটারেশনের কোডটা, হোয়াট উইল উই ডু? ইনস্টেড অফ প্রিন্টিং ইট আউট, উই আর জাস্ট গোনা চেক if array I j is equals to
0 or not. যদি কোনো ক্ষেত্রে এটা না হয়, not equals to, বেসিক্যালি আমরা একটা ফ্ল্যাগ রাখতে পারি, ঠিক আছে, ফ্ল্যাগ ইকুয়ালস টু 0 দিলাম, দিয়ে আমরা এখান থেকে লুপটা ব্রেক করে দিব, দ্যাটস ইট প্রিটি মাচ। এবং আমরা ফ্ল্যাগ দেখে দেন উই উইল ডিসাইড দ্যাট ও ইটস নট আ জিরো ম্যাট্রিক্স। ওকে, ভেরি সিম্পল। আচ্ছা, নাও দিস টু থিংস ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যে প্রাইমারি ডায়াগোনাল আর সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল কি। তো ফর দ্যাট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস আর ডায়াগোনাল হিয়ার। So let us open a browser ekhane. Let me try to, where is my browser? Wait a sec. Okay, so this is the browser from the previous video. So diagonal matrix, okay? So if you go here and we search something like this, so this is the diagonal, ঠিক আছে, প্রায় একটা ম্যাট্রিক্সের ডায়াগোনাল চেক করতে হবে। ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স তখনই হবে যখন ডায়াগোনাল ছাড়া অন্য সব কয়টা এলিমেন্ট 0 হবে, অর্থাৎ অনলি দিস ডায়াগোনাল ইটস গোয়িং টু বি ফিল্ড উইথ সাম নাম্বারস, তাহলে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স। ওকে, অন্য সব কয়টা 0 হইতে হবে, না হলে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হবে না। দ্যাটস ওয়ান। ওকে, সেকেন্ড যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এই সাইড দিয়ে যেটা হবে, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় প্রাইমারি ডায়াগোনাল, অ্যান্ড এই সাইড দিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল। এই লাইনটা সেকেন্ডারি, এই লাইনটা প্রাইম। তো দ্য প্রবলেম ইজ ফিগার আউট যে এটার প্রাইমারি ডায়াগোনাল okay kina, secondary diagonal okay kina. Maybe we want to have a sum of all the elements, okay, sum of elements of primary diagonal. This can be one problem. আবার এটা হতে পারে sum of elements of secondary diagonal, এটাও হতে পারে। So both can be a problem, ঠিক আছে। So we need to find out how to solve this. Okay, so let's go back to the code. Yeah, let's go. Okay, so primary diagonal ki korbo amra? We just have to iterate over our array. That's one. Let us declare one primary array over here. আমরা এখানে প্রাইমারি অ্যারেটা একবার ডিক্লেয়ার করে দিই, একটা মানে একটা ডায়াগোনাল অ্যারে বেসিক্যালি ডিক্লেয়ার করি। Let us do that. And here end diag matrix p equals to, okay, so we'll have 0 comma no, we can have, let's say 1 comma 0 comma 0, right? And then we can have 0 comma 1 comma 0, and then we can have 0 comma 0 comma 1. So this is our diagonal matrix, and we want to iterate over this, right? 3, and we also want to do something like this here for m eta j, and then eta 10. Remember to select two different things here, otherwise দুটো different variable, কারণ আমরা otherwise outside এটা অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, we don't want that. So আমাদের এখানে কি চেক করতে হবে? চেক করতে হবে যে এই যে 1 আছে, এগুলোর ইন্ডেক্সিংটা কিভাবে হয়। ইফ ইউ রিমেম্বার, এগুলোর ইন্ডেক্সিং হয় কিন্তু এইভাবে 0 0 0 1 0 2, right? Next line 1 0 1 1 1, right? Next line 2 0 2 1. Okay. So primary diagonal এর ক্ষেত্রে you can see that 0 0 1 1 2 2. So এই জিনিসটা সেম হচ্ছে। So we just need to check those values, right? If array
I, okay, so basically if I equals to j, right, if I equals to j, যখন I equals to j হবে, ঠিক আছে, I not equals to j, আমরা এটা চেক করব। যখন I not equals to j, যখন এটি সমান সমান হবে না, তখন if আমরা চেক করতে হবে যে is array I j equals to 0 কিনা। তখন যদি সে 0 না থাকে, দেন বেসিক্যালি যে কোনো একটা যদি 0 না হয় তাহলে আমরা ব্রেক করে দিতে পারি, ইটস ওভার ফর দ্যাট। ওকে, দ্যাটস ওয়ান। বাট অ্যানাদার থিং ইজ, এটা তো একটা কন্ডিশন। সেকেন্ড যে কন্ডিশন, অ্যাকচুয়ালি এটাই ফার্স্ট কন্ডিশন অ্যাকচুয়ালি, সেটা হলো উই নিড টু চেক ইফ ইটস এ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স ফার্স্ট। কারণ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স যদি না হয় তাহলে এটার ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হওয়ার কোনো চান্সই নেই, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ ইম্যাজিন এখানে আর একটা এক্সট্রা ভ্যালু থাকবে, দেন ওয়ার ইজ দ্য ডায়াগোনাল, ডায়াগোনাল তো নাই, রাইট? সো no point in thinking about it. So first আমাদের চেক করতে হবে যে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স কিনা, and we already know how to check for it, রো ইকুয়ালস টু কলাম সেম হতে হবে, দ্যাটস ওয়াই আমি এভাবে লিখলাম আর কি। সেটা যখন হবে দেন উই উইল চেক ফর দ্য জিরো, যে কোনটা জিরো নেই এমন কিছু আছে কিনা, দ্যাটস হোয়াট উই হ্যাভ টু চেক। ওকে, so if we can find that, then we can break the condition over here. সেকেন্ড যে জিনিসটা চেক করতে হবে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল। আচ্ছা, সেকেন্ডারি ডায়াগোনালটা কি? Let us try to understand সেকেন্ডারি ডায়াগোনালটা কি। সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল আমরা জানলাম যে এই বরাবর, অর্থাৎ অপোজিট সাইড দিয়ে হবে। সো লেটস সে এটা অ্যাকচুয়ালি ইট ডাজ নট ডিফাইন যে এটা সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল ভ্যালু থাকলে এবং বাকিগুলোতে 0 না হলে দেন ইট বিকামস এ সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স, এরকম কিছু না, বাট ইটস জাস্ট কল্ড আ সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল, এটাকে সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল বলা হয়। তো সেকেন্ডারি ডায়াগোনালের এলিমেন্টের সাম, লেটস সে we want to get the sum of them, or আমি জাস্ট ওই ভ্যালুগুলোই প্রিন্ট দিব শুধু, তাহলে সেকেন্ডারি ডায়াগোনালটা আমরা বের করব কিভাবে? সো তার জন্য আই হ্যাভ ওয়ান ম্যাট্রিক্স রেডি এই সাইডে, লেট মি ট্রাই টু সি, এখানে আমরা এটা দিলাম ম্যাট্রিক্স থাক, এটার নাম সমস্যা, অ্যান্ড উই হ্যাভ দিস 3 ওভার হিয়ার, উই হ্যাভ দিস 3। তো এটা হচ্ছে আমাদের আছে। আমি চাই যে এটার সেকেন্ডারি ডায়াগোনালগুলা কোনটা সেটা আমি বেসিক্যালি বের করতে চাই একটু, ঠিক আছে, কোনটা এটার সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল। তো এটার কন্ডিশনটা হলো উই উইল রান দ্য সেম থিং, এই সেম লুপটা, বাট ইনস্টেড অফ চেকিং ইফ আই ইকুয়ালস টু জে অর নট, আমাদের চেক করতে হবে যে ইফ আই প্লাস জে ইজ ইকুয়ালস টু যে কোনো একটা 3 - 1 বেসিক্যালি। ওকে, ইয়া, সো আর -1 এটাই হবে অলওয়েজ। কেন? আই উইল শো ইউ ওয়াই। এটার ভ্যালুগুলো কি, এটার ইন্ডেক্সগুলো হচ্ছে এটা, রাইট? দিস আর দি ইন্ডেক্সেস। ইফ ইউ সি দ্য ইন্ডেক্স 0 + 2, তো 1 + 1 2, 2 + 0 2, অলওয়েজ সেকেন্ডারি ডায়াগোনালের যে আই এবং জে টার্ম, ঠিক আছে, রো এবং কলাম ইন্ডেক্স যদি আমরা যোগ করি, যোগ করলে অলওয়েজ n-1 হয়, অথবা রো অথবা কলাম যেটাই ধরা হোক n-1 হয়। সো দ্যাট ইজ দি কন্ডিশন। এই কন্ডিশনটা ফুলফিল হলেই সেটাই আমাদের প্রাইমারি সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল, অ্যান্ড দেন ইউ ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। সো রিমেম্বার দিস, জাস্ট এইটুকু রিমেম্বার করলেই আমরা এটা একবার লিখে দিই, সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, রিমেম্বার ইট। ওকে, লেট আস ক্লিয়ার ইট আপ। সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল হওয়ার কন্ডিশনটা হলো, ওকে, প্রাইমারি ডায়াগোনাল হওয়ার কন্ডিশনটা বোঝাই যাচ্ছে, রাইট? ইন এভরি কেস আই ইকুয়ালস টু জে, বাট সেকেন্ডারির ক্ষেত্রে কি হবে? আই প্লাস জে ইজ ইকুয়ালস টু n-1, এটা হতে হবে, এটা অলওয়েজ ট্রু হবে, দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল। দ্যাটস ইট। সো এইটুকু মনে রাখলেই। সো ইন দিস ভিডিও আমরা জানলাম যে হোয়াট ইজ 2D অ্যারে, আমরা রো কলাম ম্যাট্রিক্স টাইপসগুলো জানলাম, অ্যান্ড দেন প্রাইমারি ডায়াগোনাল জানলাম, সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল জানলাম, অ্যান্ড প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা কল স্ট্যাক অ্যান্ড রিকারশন অ্যান্ড দেন প্রিন্টিং অফ আদার স্টাফ জানতে পেরেছি। সো ইন দ্য আপকামিং ভিডিওস আমরা এগুলো নিয়ে কিছু প্রবলেম সলভিং করবো,
and this is actually the last class or tutorial for this. এর থেকে বেশি you don't need to know anything else in your life for programming. You are already a programmer, you are done, you are started. এর বেশি লাগবে না. So without further ado, let's get into the problem solving.